Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui trazendo para vocês mais um vídeo hoje de VR. Eu sou o Zero, mais um Zero de tantos que existem aí no YouTube. O jogo de hoje, enfim, vai ser Dagon ou Dagon, não sei como é que se fala ao correto, que é um jogo, é uma narrativa interativa de contos do HP Lovecraft. No caso, é um dos contos que tem disponíveis na Steam de graça. Tem outros contos para venda. E o dinheiro da venda desses jogos, eles estão, até onde eu sei, destinados aos refugiados da guerra na Ucrânia. Então, se você tiver interesse, quiser ajudar a comprar o jogo para fazer essa doação, fique à vontade. Eu fiz a primeira parte, talvez eu compre as outras para trazer aqui pro canal, tá certo? Então, espero que gostem. Já deixe seu like, já compartilha, já deixa aquele comentário maroto o que você tá achando dos vídeos e é nóis, falou! Bom, estamos aqui no game Dagon ou Dagon, sei lá como é que se fala, gamezinho interativo baseado na história do Lovecraft, tá? Eu não manjo nada de Lovecraft, nunca, tipo assim, já ouvi falar, mas nunca li nada. Sei que ele tem a parada do Cthulhu ali, mas eu não sou interessado em contos de suspense e terror, então não conheço nada, mas eu achei interessante trazer aqui pra vocês verem como é que é, né? Vai que uma hora vocês querem jogar essa experiência aqui. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. A gente vai ter que, né, prestar atenção nas coisas que a gente vai olhar. At the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Isso, morfina. A morfina começou a ser utilizada no século XIX e foi rotineiramente administrada para o tratamento. Eu não vou parar para ler tudo isso aqui, tá? Porque senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. Então, se por um acaso tiver curiosidade de ler, aqui você só pausa o vídeo e já era, entendeu? Eu dou uma seguradinha aqui, pausa o vídeo, lê, vê se é interessante. Senão eu vou ter que cortar depois na parte da edição, né? A descoberta social posteriormente no menu principal. Desativa a exibição de curiosidades. Posso mostrar a curiosidade ao encontrá-las. Não, eu não quero, porque eu não quero saber da curiosidade, eu quero ver a história, tá? Bora escrever minha cartinha. Curiosidade a gente lê depois. Ai, curiosidade a gente lê depois, né? The packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Caramba. Ah tá, nós também estamos num navio. Mas não é tão grande. Eita, calma aí. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. Que susto, mano. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Pô, bonitão esse mar aí, mano. As nuvens, pá. Que isso aqui? So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. Dá uma averiguada aqui, né, mano? Ver se ninguém vai ver que eu tô fugindo. Remar. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude,
I knew nothing, and no island or coastline was in sight. É. Eu também não faço ideia, porque eu não sei navegar, né, mano? Tem que soltar pra lá. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Nada pra lá. Tomar um gole. Ficar em pé But com neither essa água ship nor balangando. land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Que isso, mano, que nojo. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see. Tem alguma coisa lá? Mexendo lá, hein? And in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than for there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. Nojo. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. Olha o bicho ali, mano. Desatola aí, meu. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. O bichão aqui é grande, hein? The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Bora. Que horror. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me, that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Pois é, né? Não tem nenhum pássaro aqui mesmo. Verdade, aí tá sendo hipnotizado ali, ó. Tá. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Que horror, mano. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Dançar com os tentáculos, mano. Teria algum filme sem dança com tentáculos? On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening,
but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil. Cadê meu and barco, set mano? out Porque eu não fui boldly for an arrastando ele. unknown goal. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Assim, eu não sou nenhum especialista em monstros, né, bichos, animais do mar, mas essa coisa aqui não é do mar não, mano. Isso aqui também não. Eita ferro, uma baleia, mano. Nada de oceano, nada de fim dessa ilha. That night I encamped, and on the following day still traveled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Eu acho que eu tô em cima de um negócio que eu não deveria estar em cima, hein. Sim. Eu só acho, tá? Não tenho, né? Qualquer especialidade. Which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. Não vi essa montanha lá de onde nós estávamos. Setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no Caramba, more. agora tem a lua. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Mano. Não dá pra contornar, não, mano. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. Ô Lua, por favor aí, mano, você ilumina tanta coisa. Na verdade tá tudo muito escuro, né? Não é só isso. Chega perto, mano. Into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of paradise Não lost, chega perto da beirada, mano. Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. Tá. Deu uma luz aqui embaixo, hein? As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Parece que ela... Tá, né? Vamos, né, já aqui, né? Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Só uma quedinha. O que é esta queda? Urged on by an impulse Perto da which I queda que eu cannot tenho definitely por... analyze, I scrambled with difficulty down the Era rocks uma... and stood on the gentler slope beneath.
Bela queda. Gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 Foi o yards que ela ahead of me. disse. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. É isso, não temos para onde ir, não dá para escapar daqui então. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. Eu também ia ficar sem palavras se eu visse uma pedra brilhante desse tamanho, mano, cortada assim bonitinho. Its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith. Ah, é? Sério, mano, que você podia pegar monolito? Had known the workmanship and perhaps the worship. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Ao redor não tem nada não, mano. Não quero falar nada. Mas... acho que não tem nada não. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. Alongava até perder de vista em ambas as direções e se aproximava de minha posição na encosta. Across the chasm, the wavelets washed the base of the cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions percebi que havia and inscrições. crude sculptures. Eu tenho que examinar isso, meu. The writing was Eu in a system of vou. hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, Várias eels, coisas, né? octopi, De crustaceans, mollusks, whales, aquários. and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world. Tá, lua aí, vou But te falar, whose hein. decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. Né, é verdade, os peixes, os céus, essas coisas estavam tudo lá na encosta que a gente, né, acordou, mano. Incluindo algum... It was the acho que esse pictorial lado do cabeção ali, ó. plainly visible across the intervening water on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, Não though são the creatures were shown pessoas, disporting like pessoas. fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Que por acaso vai ser esse aqui, né? Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint, grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Que horror, mano. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shock, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their seeming background. Sério, nem dá pra ver que eles estão For fora one de of the creatures proporção, was mano. shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than Ó, a baleia himself. que nós vimos lá. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, Tem nada aí, mano. but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe.
Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Vamos ver qual é. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Ah, a lua já deu uma subidinha. Then, suddenly, I saw it. O que você viu, mano? Você não viu nada, mano. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Não, nada. Nada submergiu, não, nada veio. Ai, caralho, é o King Kong, mano. É o Abominável, isso mesmo. Foi o Hulk, mano. Então foi que eu enlouqueci. And of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. Oxi. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Eu cantei em boa parte do caminho, rindo como um louco, enquanto não tinha mais voz pra cá. A última vez que eu passei aqui, não era um trem desse que tava aqui com a baleia, não, hein. Não tem nada pra me apontar aqui. Eu cheguei aqui de volta. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. O bicho vai me seguir, mano. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could. E nada aqui pra dar aquele aqui, ó. A gente vai ver por fora. Once I sought out a celebrated ethnologist Pensei em entrar ali, mano. And amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Dagon, olha. Esse é o nome do jogo, mano. Minha poltroninha de cor de presidente. O Deus peixe. Algo a mais, algo a mais. Não. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Necronomicon. Perigoso. Plato, Viracta, Nicto. Foi, meu. Por que eu vim até aqui? Por que ele tem que andar em zigue-zague, mano? Por que andou em zigue-zague? Opa! Voltamos aqui, mano.
but the drug has given only transient surcease, and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement. Uma coisa para eu analisar aqui é a garrafinha, né, para dar aquela Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm, a mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man-of-war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols, carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. Não consegui nem ler ali. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Caramba. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Olha o meu barquinho lá. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slip. Tem tanto lugar pra não ir, né? It shall not find me. Sério? God, that hand! Olha a mão do dinossauro, mano. Vai, 1, 2, 3. Agradecemos por jogar. Oh, me arrepiou essa mãozinha ali, mano. Me lembrou aquele ET do Sinais. Esperamos que você tenha gostado da experiência imersiva em nossa pequena piscina de horror cósmico. Agradecemos. Se puder avaliar Dagon e dar uma olhada em nossos outros jogos e DLCs. Bom, tem outros, porém eu não tenho. Então, oxe. Eu vou encerrar por aqui. Esse aqui foi o Dagon, é uma experiência interativa, como eu já comentei. Tem outras DLCs que talvez eu traga, não sei, eu tenho que ver qual que é o valor, acho que era 20 pila. E pelo que eu li, se eu não me engano, todo o valor arrecadado, eu vou dar uma verificada nisso aqui, uma coisa eu deixo no comentário ali na descrição. Se eu não me engano, todo o valor arrecadado vendido desse jogo vai para os refugiados da Ucrânia, tá? Da guerra. Então eu vou dar uma olhadinha ali certinho e qualquer coisa eu trago os vídeos das outras partes para vocês, beleza? Esse aqui foi Dagon, então ficou aí o videozinho imersivo para vocês. Espero que tenham gostado e já deixa o seu like, seu comentário e tudo mais. E é isso aí. Falou! Tchau!